Hello everyone, welcome to Watch My Channel. I am Sun and I'm recording this video because I want to share my experience learning English with ChatGPT. So let's see how it goes. Xin chào các bạn, chào mừng tới với kênh của mình. Mình tên là Sơn và mình ghi lại video này vì mình muốn chia sẻ kinh nghiệm học tiếng Anh với ChatGPT. Vậy thì hãy xem nó diễn ra như thế nào nhé. Give me a story with 800 words. Translate to Vietnamese. The unexpected road trip. Emma's life was a meticulously planned calendar. A marketing manager in her early 30s, she thrived on order and predictability. But life has a funny way of throwing curveballs when you least expect them, and Emma's came in the form of a broken-down car. It was a Friday afternoon, and Emma was driving home from an out-of-town business meeting when her car started sputtering. Before she could pull over, it completely stalled on a desolate stretch of highway. To make matters worse, her phone showed no signal, and the nearest town, Willow Creek, was still miles away. "This can't be happening," Emma muttered, stepping out of her car. The sun blazed overhead, and the road shimmered with heat. Just as she was contemplating her next move, a rumbling sound approached. A vintage camper van, painted in mismatched pastel colors, pulled over next to her. The driver, a man in his late 40s with wild, curly hair and a tie-dye shirt, leaned out the window. "Need a lift?" he asked, grinning. Emma hesitated. She had always been cautious, especially with strangers. But with no other options in sight, she nodded reluctantly. "To Willow Creek, if that's okay." "Hop in. Name's Jack," the man said cheerfully. The van was a chaotic mix of pillows, books, and an old guitar, but it had an undeniable charm. As Emma climbed in, she noticed another passenger, a golden retriever wagging its tail enthusiastically. "That's Buddy," Jack said. "He doesn't bite, but he might steal your sandwich." The van sputtered to life, and they were off. Jack, as it turned out, was a wanderer. He had been traveling across the country for years, stopping wherever the wind or his gut told him to. Emma found herself both annoyed and intrigued by Jack's carefree demeanor. He seemed to have no plan, no deadlines, and yet he radiated a sense of contentment she hadn't felt in years. "So what's your story?" Jack asked as they drove past rolling fields and scattered farmhouses. Emma told him about her job, her demanding schedule, and her frustration with the car breaking down. She expected sympathy, but Jack just chuckled. "Sounds like you've got everything figured out," he said. "Maybe too figured out." Emma bristled. "What's wrong with having a plan?" "Nothing," Jack replied, "but sometimes the best moments happen when you're not planning anything." They reached Willow Creek as the sun was setting. It was a quaint town with a single gas station, a diner, and a mechanic's shop that was already closed for the day. Jack parked the van and turned to Emma. "Looks like you're stuck here tonight," he said. "Hungry?" Emma's instinct was to decline and find a motel, but something about Jack's easygoing nature made her pause. "Sure," she said. The diner, with its retro decor and neon sign, felt like stepping back in time. Jack ordered pancakes for dinner, much to Emma's amusement, and they spent the evening talking. Jack shared stories of his travels. Sleeping under the stars in the desert, helping rebuild a barn in exchange for a hot meal,
and getting lost in a forest only to stumble upon the most beautiful lake he'd ever seen. As Emma listened, she realized how much she envied Jack's freedom. Her life was so tightly packed with meetings, deadlines, and responsibilities that she couldn't remember the last time she had done something spontaneous. The next morning, Emma called the mechanic, who promised to have her car ready by the afternoon. With time to kill, Jack suggested they explore the town. They wandered through a farmer's market, where Emma tasted the sweetest strawberries she'd ever had. They visited a small art gallery where a local artist explained the inspiration behind her abstract paintings. Jack even convinced Emma to try skipping stones at the edge of a nearby river. By the time her car was ready, Emma felt lighter, as if a weight she didn't even know she was carrying had been lifted. "You know," she said to Jack as they stood by the mechanic's shop, "I think you might be onto something with this whole no-plan thing." Jack grinned. "It's not about having no plan. It's about being open to where life takes you." Emma thanked Jack and Buddy for the ride and the unexpected adventure. As she drove away, she realized something had shifted. She didn't know exactly what, but she felt more open to the idea that not everything in life needed to be planned. From that day forward, Emma made a conscious effort to leave a little space in her schedule for the unexpected. Sometimes it was as simple as taking a different route home or saying yes to a last-minute invitation. And though she would never be as carefree as Jack, she found joy in the moments she hadn't planned for. Every now and then, Emma thought of Jack and Buddy, wondering where the road had taken them next. She never saw them again, but their brief encounter left a lasting impact, reminding her that sometimes the best journeys are the ones you don't see coming. Okay. Unexpected road trip. The unexpected road trip. Emma's life was meti- meticulously, 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 meticulously planned calendar. Planned calendar. A marketing manager in her early a marketing manager in her early 80s, 30s. She Thrived. she thrived on order and predictability, predictability, Predictability. predictability, predictability, predict, predictability. But life has a funny way of throwing curveballs. When you at least curveball, you least expect them. And Emma's came in the form of a broken down car. It was a Friday afternoon, and Emma was driving home from an out of town.
How business meeting went. Her car started sputtering. Before she could pull over. It completely stoned, 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 Stall. stoned. On a desolate, stretch of highway. To make matters worse, her phone showed no signal, and the nearest town below was still miles away. This can be happening. Emma muttered, stepping out of her car. The sun blazed overhead. And the road shimmered with heat. Just as she was contemplating her next move. A rumbling sound approached. A vintage camper van. Painted in mismatched pastel colors. Pulled over next to her. The driver, a man in his late 40s with wild curly hair and a tie-dye shirt. Leaned out the window. Need a lift? Need a lift? He asked, grinning. Emma hesitated. She had always been cautious.
horses, especially with stranger. But with no other options. Inside, she nodded reluctantly. The willow rig. If that's okay. Hobin, named Jack. Hobin, named Jack. The man said cheerfully. The van was a cottage. Chaotic. Chaotic. The van was a chaotic. Miss a pillow. Books and an on guitar, but it had an undeniable charm. As Emma climbed in, she noted another passenger. A golden retriever. Retriever. A golden retriever wagging its tail enthusiastically. 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 Raspberry. Chat. His doesn't bite. But he might steal your sandwich. The van sputtered to life. Sputter. Sputtered. To life. And they were off. Checked. As it turned out, was a wonder. He had been traveling the country for years, stopping wherever the wind
or he's good. Told him to. Emma found herself off. Annoyed and intrigued by Jack's carefree by Jack carefree demeanor. He seemed to have no plan. No deadline. And yet he radiated a sense of contentment she hadn't felt in years. Yes. So, what's your story? Check as they drove past rolling field and scattered from our house. Scattered farmhouse. Emma told me about her job. Her demanding schedule. Demanding schedule. And her frustration with the car braking. Down. She expected sympathy. But just chuckle. Sound like you've got everything figured out. He said, maybe to figure out. Emma bristled, Bristle. bristled, bristled. What's wrong with having a plan?
Nothing, Jack replied. For some time, the best moments happened. Moment happen when you are not planning anything. Planning anything. They reach below. Great. As the sun was setting, it was a quaint town with a single gas station, a diner, and a mechanic shop that was already closed for the day. Jack parked the van and turned to Emma. Looks like you are stuck here tonight. He said. Hungry? Emma's instinct Instinct. was to decline and buy motel. But something about Jack easygoing. Nature made her pause. Sure, she said. The diner, with its retro decor and neon sign, felt like stepping back in time. Jack orders pancakes. For dinner, much to Emma's amusement, and they spent the evening talking. Jack shares stories of his travel.
shared story of his uh, travels, sleeping under the stairs in the desert, having rebuilt a barn in exchange for a hot meal, and getting lost in a forest only to stumble upon the most beautiful lake he'd ever seen. As Emma listened, she realized how much she envied chest freedom. Her life was so tightly packed with meetings, deadlines, and responsibilities that she couldn't remember the last time she had done something spontaneous. The next morning, Emma called the mechanic, who promised to have her car ready by the afternoon, with time no queue. Jack suggested they explore the town. They wandered through a farmer's market, where Emma tasted the sweated strawberries she'd ever had. They visited a small art gallery where a local artist explained the inspiration
behind her abstract painting. Jack even convinced Emma to try skipping stone at the edge of a nearby river. By the time her car was ready, Emma felt lighter, as if a weight she didn't even know she was carrying had been lifted. You know, she said to Jack as they stood by the mechanic shop. I think you might be onto something with this hole. No planting. Jack grinned. It's not about having no plan. It's about being a punt to where light takes you. Emma thanked Jack and Buddy for the ride and the unexpected adventure. As she drove away, she realized something had shifted. She didn't know exactly what, but she felt more open to the idea that nothing everyone in life, not everything in life, needed to be planned. From that day forward, Emma made a conscious effort to live
a little space in her schedule for the unexpected. Sometimes it was as simple as talking a different route home or saying yes to a last minute invitation. And thought, and though she would never be carefree as Jack, she found joy in the moments, found joy in the moment she hadn't planned for. Every now and then, Emma thought, object empathy, wondering where the road had taken them next. She never saw them again. But their brief encounter left a lasting impact, reminding her that sometimes the best journeys are the ones you don't see coming. Okay, so okay, I will take a bit rest. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago.
my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows. And where I'll go in life, still nobody knows. But I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Way back a year ago.
Okay, let's continue. The unexpected road trip. Sự cố bất ngờ. Sự cố bất ngờ. Tại Willow Creek. Road trip. Unexpected road trip là sự cố bất ngờ trên đường đi du lịch chứ. Chuyến đi bất ngờ. Chuyến đi bất ngờ. Emma's life was a meticulously Emma's life was a meticulously planned a calendar. Cuộc sống Emma như là một cái được lập trình như một cái luôn được sắp xếp tỉ mỉ như theo lịch trình. Meticulous, tỉ mỉ, kỹ càng. Cuộc sống của Emma được sắp xếp tỉ mỉ như một lịch trình, theo lịch trình. A marketing manager is in her early 30s. Một cái quản lý marketing ngoài 30. Một quản lý marketing ngoài 30. Thrive. She thrive on order and predictability. Predictability. She thrives on order and predictability. Cô quen với sự ngăn nắp. Cô quen với sự ngăn nắp và những điều có thể dự đoán. Predictability. To thrive on order. Cô quen với sự ngăn nắp và những điều có thể dự đoán. But life has a funny way of throwing curveballs when you least expect them. Nhưng cuộc sống sẽ vui vẻ hơn. Nhưng cuộc đời lại đôi khi ném cho ta những bất ngờ. Least expect them. Không lường trước được. Nhưng cuộc đời đôi khi lại ném cho ta những bất ngờ không lường trước được. But life has a funny way of throwing curveballs when you least expect them. Nhưng cuộc đời lại ném cho ta một cái đôi khi lại ném cách hài hước. Nhưng cuộc đời đôi khi lại ném cho ta những bất ngờ. Ném cho ta những bất ngờ mà ta không lường trước được. And Emma came in the form of a broken down car. Và Emma đã xuất hiện dưới dạng một cái chiếc xe hỏng giữa đường. Và bất ngờ của Emma xuất hiện dưới dạng một chiếc xe hỏng ở giữa đường. It was a Friday afternoon. Nó là một buổi chiều thứ Sáu. And Emma was driving home from an out-of-town business meeting when her car started sputtering. Và Emma đã lái xe về nhà from an out-of-town business. Sau một cuộc họp ngoài thị trấn. Sau một cuộc họp kinh doanh ngoài thị trấn. Out-of-town business meeting. When her car started sputtering. Và khi đó xe của cô ấy bắt đầu kêu lắp bắp. Sputtering. Before she could pull over. Trước khi
chưa kịp tấp vào lề. It completely stalled on a desolate street of highway. Nó đã hoàn toàn chết máy, stalled, trên một đoạn đường trên cao tốc, trên một đoạn đường vắng vẻ. Desolate. Trên một đoạn đường cao tốc vắng vẻ, nó đã hoàn toàn chết máy ở một đoạn đường cao tốc vắng vẻ. Ngừng chạy, chết máy. To make matter worse, để cho thêm tệ hại, to make matter worse, để thêm tệ hại, her phone showed no signal. Thì điện thoại cô ấy cho thấy mất tín hiệu. Điện thoại cô ấy bị mất tín hiệu. And the nearest town, và thị trấn gần nhất Willow Creek was still mile away. Và Willow Creek thì tận cả dặm, còn cách xa hàng dặm. Still miles away. This can't be happening. Nó không thể như thế này. Emma muttered. Emma lẩm bẩm. Stepping out of her car. Bước ra khỏi xe. Stepping out. The sun blazed overhead and the road shimmered with heat. Mặt trời thì chiếu thẳng. Mặt trời thì cháy rực trên cao. Blazed. Cháy rực trên cao, và con đường thì lung linh dưới nắng. Shimmered with heat. Và con đường thì sáng lung linh dưới ánh nắng. Just as she was contemplating her next move. Chỉ khi cô ấy ngay khi cô ấy đang dự tính làm gì tiếp theo. Just as she was contemplating her next move. Ngay khi cô ấy dự tính làm gì tiếp theo, phải làm gì tiếp theo. A bubbling sound approached. Có một âm thanh ầm ĩ tiến đến gần. Có một âm thanh ầm ĩ đến gần. Bubbling sound, ầm ĩ. Ầm ĩ đến gần. The vintage camper van. Có một chiếc xe van cổ điển, một chiếc xe van cổ, một chiếc xe van cắm trại cổ. Painted in mismatched pastel colors. Pastel colors, được sơn bởi những cái màu pastel lộn xộn. Pastel, sơn màu pastel lộn xộn. Pull over next to her. Dừng lại kế bên cô. The driver, a man in his late 40s with wild curly hair and a tie shirt. Người lái xe là một người đàn ông khoảng ngoài 40, với mái tóc xoắn rối và tie shirt và áo phông nhuộm tie-dye. Tie-dye là gì đó? Và những cái áo phông những họa tiết nhuộm màu trên vải. Nhuộm tie-dye với mái tóc xoăn rối và áo phông nhuộm tie-dye. Leaned out the window. Thò đầu ra ngoài cửa sổ. Need a lift? He asked, grinning. Cần quá gian không? Need a lift? Cần quá gian không? Ông ấy hỏi, nở nụ cười tươi, grinning. Emma hesitated. Emma do dự. She had always been cautious. Cô ấy luôn là một người cẩn trọng.
especially with strangers, đặc biệt là với những người lạ. But with no other options in sight, she nodded reluctantly. Nhưng không còn lựa chọn nào khác. Cô gật đầu miễn cưỡng, reluctantly miễn cưỡng. To Willow Creek, if that's okay. Tới Willow Creek nếu không phiền. The van was a chaotic mix of pillows. Chiếc xe van là một mớ lộn xộn với gối, sách, books and an old guitar, và một chiếc guitar cổ cũ kỹ. But it had an undeniable charm. Nhưng lại toát lên sự dễ chịu kỳ lạ. Dễ chịu kỳ lạ. As Emma climbed in, khi Emma leo lên, she noticed another passenger. Cô ấy nhận ra thêm một thành viên. Notice nhận ra. Chú ý nhận ra. A golden retriever wagging its tail enthusiastically. Một chú chó golden retriever, chó tha mồi vàng, một con chó tha mồi vàng đang vẫy đuôi nhiệt tình, wagging its tail, theo cái đuôi, wagging là vẫy, enthusiastically. Một con chó tha mồi vàng đang vẫy đuôi nhiệt tình. Its tail. A golden retriever wagging its tail enthusiastically. Con chó tha mồi vàng đang vẫy cái đuôi nhiệt tình. Phân khích. That's Buddy, as Jack said. Đó là Buddy. Jack nói. He doesn't bite, but he might steal your sandwich. Nó không cắn, nhưng nó có thể ăn trộm cái sandwich của cô. The van sputtered to life. Nhưng coi chừng miếng sandwich. But he might steal your sandwich. Nhưng cẩn thận miếng sandwich của cô. The van sputtered to life. Chiếc van nổ máy xe ồn ào. And they were off. Và họ bắt đầu hành trình. The van sputtered to life and they were off. Chiếc xe tải nổ máy và họ bắt đầu rời đi, bắt đầu hành trình. Just as it turned out. Jack hóa ra là một người. Turned out a wanderer. Wanderer was a wanderer. Người vô gia cư, người lang thang. As it turned out was a wanderer. Hóa ra đó là một người lang thang. He had been traveling across the country for years. Ông ấy đã đi du lịch, đi rong ruổi khắp đất nước. Across the country for years, đã đi rong ruổi khắp đất nước trong nhiều năm. Stopping wherever the wind or his gut told him to. Dừng lại bất cứ nơi nào mà có gió, hoặc là nào mà linh cảm hoặc sự hứng thú dẫn lối. Dừng chân lại ở bất cứ nơi nào. Nơi mà linh cảm, the wind. The wind or his gut told him to do. Nơi mà linh cảm hoặc sự hứng thú
sneakers, hứng thú. Bảo anh ấy dẫn lối. Tình cảm và hứng thú của anh ấy dẫn lối. Emma found herself both annoyed and intrigued by Jack's carefree demeanor. Emma nhận thấy bản thân cô ấy both annoyed and intrigued. Vừa thấy found herself both. Emma vừa cảm thấy khó chịu và vừa cảm thấy khó chịu, vừa tò mò, and intrigued. Tò mò. Suy nghĩ. Trước phong thái carefree, vô tư. Trước phong thái tự do của Jack. Found herself both annoyed and intrigued by Jack's carefree demeanor. Emma vừa cảm thấy khó chịu, vừa tò mò, intrigued trước phong thái tự do của Jack. He seemed to have no plan, no deadlines. Ông ấy trông có vẻ như không có kế hoạch, không có hạn chót. And yet he radiated a sense of contentment she hadn't felt in years. Và nhưng vừa anh ấy toát lên a sense of contentment, sự thảnh thơi mà cô ấy đã không cảm nhận được trong nhiều năm. Đã lâu rồi cô ấy không cảm nhận được. He had felt in years contentment. Toát lên sự thảnh thơi, sense of contentment. So, what's your story? Sao, câu chuyện của cô là gì? Jack asked as they drove past rolling fields and scattered farmhouses. Jack hỏi khi họ đi qua những cánh đồng trải dài, rolling field trải dài, and scattered farmhouses, và những ngôi nhà lẻ loi, scattered, và những ngôi nhà lẻ loi thưa thớt. Emma told him about her job. Emma kể cho anh ấy nghe về công việc của cô ấy, her demanding schedules, and her frustration with the car breaking down. She expected sympathy, but Jack just juggled. Her demanding schedule, lịch trình bận rộn. Demanding, lịch trình bận rộn khắt khe. And her frustration, và sự bực bội. Frustration, rồi sự bực bội khi cái xe của cô bị hỏng. She expected sympathy, cô ấy bất ngờ. Cô ấy mong ông ta đồng cảm, nhưng Jack chỉ cười. Sounds like you've got everything figured out. Trông có vẻ như cô có mọi thứ đã được sắp xếp cả rồi. Figure out. Trông có vẻ như cô đã sắp xếp trông có vẻ như mọi thứ đã được có vẻ như cô đã có được mọi thứ sắp xếp cả rồi. He said, maybe to figure out. Và ông ấy nói có vẻ là nó có lẽ là quá sắp xếp. Emma bristled. What's wrong with having a plan? Emma cảm thấy bị chọc tức. Bristled. Cảm thấy bị chọc tức. Bristled. What's wrong with having a plan? Có gì sai lầm với việc có trước kế hoạch chứ? Nothing.
Jack replied. But sometimes the best moments happen when you are not planning anything. Không, Jack đáp lại. Nhưng mà có những lúc, đôi khi cái khoảnh khắc tuyệt vời, những khoảnh khắc tuyệt vời xảy ra khi mà cô không có lập một kế hoạch, bất cứ một kế hoạch nào, chẳng là hề lên kế hoạch gì. They reached Willow Creek and as the sun was setting. Họ đến Willow Creek khi mà mặt trời đang lặn. It was a quaint town with a single gas station. Nó là một cái thị trấn nhỏ với một trạm xăng. Quaint town, cổ lạ. Thị trấn cổ, thị trấn nhỏ cũ kỹ. Thị trấn nhỏ cổ với một cái trạm xăng, a diner, and a mechanic shop that was already closed for the days. Một cái quán ăn và một cái cửa hàng sửa xe đã đóng cửa. Was closed for days. Jan parked the van and turned to Emma. Jack đổ chiếc xe van, đậu xe và quay sang Emma. Looks like you're stuck here tonight, he said, hungry. Trông có vẻ như cô sẽ kẹt ở đây tối nay. Ông ấy nói, có đói không? Emma's instinct was to decline and find a motel. Bản năng của Emma là từ chối và tìm một cái khách sạn nhà nghỉ. Nhưng but something about Jack's easy going nature made her pause. Sure, she said. Nhưng có một điều gì đó từ Jack khiến cô tạm dừng. Easy going nature. Có điều gì đó từ cái bản từ Jack. Easy going nature là cái sự một diễn tả thêm một cái sự dễ tính, sự hiền hòa của Jack làm Matt còn cô ấy dừng lại. Tất nhiên she said, cô ấy cũng được. Cô ấy nói the diner with its retro decor and neon sign, quán ăn với một cái phong cách trang trí retro. Trang trí retro và bản hiệu neon. Feel like stepping back in time. Trông có vẻ đã ở đây một thời gian. Feel like stepping back in time. Trông có như đưa cô về quá khứ. Back in time. Jack ordered pancakes for dinner, much to Emma's amusement. Jack đã đặt một cái bánh cho bữa tối, bánh pancake cho bữa tối. Much to Emma's amusement, khiến cho Emma bật cười. Much to Emma's amusement, khi mà thích thú. And they spent the evening talking, và họ đã bỏ thời gian nói chuyện cả buổi tối. Jack shares stories of his travels. Jack chia sẻ những câu chuyện về hành trình chuyến đi của mình. Sleeping under the stairs in the desert, ngủ ở dưới cái bầu trời đầy sao ở sa mạc. The stars. Sleeping under the stars in the desert, ngủ dưới bầu trời đầy sao ở sa mạc.
helping rebuild a barn in exchange for a hot meal. Giúp đỡ xây lại một cái ngôi nhà thô sơ, chuồng trại, barn, một chuồng trại, giúp đỡ dựng lại một cái chuồng trại để đổi lấy một cái bữa ăn nóng hổi. And getting lost in a forest only to stumble upon the most beautiful lake he's ever seen. Và lạc trong một cái khu rừng, only stumble upon, chỉ đã vô tình tìm thấy một cái hồ tuyệt đẹp mà anh ấy chưa từng thấy, mà đẹp nhất mà anh ấy chưa từng thấy. As Emma listened, khi mà Emma nghe, she realized how much she envied Jack's freedom. Cô ấy nhận ra là cô ấy ghen tị với sự tự do của Jack biết đến nhường nào. Her life was so tightly packed with meeting. Cuộc sống của ấy thì luôn đóng gói với chật ních với các cuộc họp, deadlines, hạn chót, and responsibilities that she couldn't remember the last time she had done something spontaneous. Và trách nhiệm mà cô ấy không thể nhớ rõ cái lần cuối cô ấy đã có một chuyến đi tự phát là khi nào. Spontaneous, chuyến du lịch tự phát. The next morning, vào sáng hôm sau, Emma called the mechanic. Emma gọi cho người thợ máy, who promised to have her car ready by the afternoon. Người mà hứa với cô ấy rằng cô sẽ có chiếc xe sẵn sàng vào buổi chiều. With time no kill. Time no kill. Trong thời gian chờ đợi. Jack suggested they explore the town. Jack gợi ý rằng họ sẽ đi khám phá thị trấn. They wandered through the farm's market. Họ đi dạo quanh cái chợ nông sản, farmer market, where Emma tasted the sweetest. Where Emma tasted the sweetest strawberries she's ever had. Nơi mà Emma được nếm những trái strawberries ngọt nhất mà cô ấy từng ăn. Những trái dâu, strawberry dâu ngọt ngào nhất mà cô ấy từng ăn. They visited a small art gallery. Họ đến thăm một cái phòng trưng bày nhỏ, trưng bày nghệ thuật nhỏ, where a local artist explained the inspiration behind her abstract. Nơi mà những người nghệ sĩ địa phương giải thích về những cảm hứng của họ đằng sau những bức tranh trừu tượng của mình. Her abstract painting. Abstract là trừu tượng. Jack even convinced Emma to try skipping stones at the edge of a nearby river. Jack thậm chí còn thuyết phục Emma to try skipping stone, thử ném đá xuống dòng sông gần đó. Skipping stone at the edge of nearby river. Thử ném đá xuống dòng sông gần đó. By the time her car was ready, khi mà cái xe của ấy đã sẵn sàng, đã sửa xong, Emma felt lighter. Emma cảm thấy nhẹ nhõm, as if a weight up she didn't even know she was carrying had been lifted. Như thể một gánh nặng mà cô ấy không biết mình even knows was carrying, đã mang, như thể một gánh nặng cô ấy không biết mình đã mang nay đã được cởi bỏ, lifted. You know, ông biết không? Ông biết đấy.
she said to Jack as they stood by the mechanic shop. Cô ấy nói với Jack khi họ đứng ở cái cửa hàng sửa xe. I think you might be on to something with this whole no plan things. Tôi nghĩ là ông có lý do về việc không cần kế hoạch. Tôi nghĩ là ông có lý do về việc không cần kế hoạch. I think you might be onto something with this whole no plan thing. Jack grinned. It's not about having no plan. Jack cười rạng rỡ. Nó không phải là việc không có kế hoạch. It's about being open to where life takes you. Nó là về việc cởi mở, sẵn sàng để cuộc sống đưa đẩy. Where life takes you. Nó là việc sẵn sàng. It's about being open to where life takes you. Nó là việc sẵn sàng để cuộc sống đưa đẩy. Giống như là sẵn sàng để ChatGPT đưa cho mình bài văn, không biết bài văn gì, cứ đọc và dịch thôi. Emma thanked Jack and Buddy for the ride and the unexpected adventures. Emma cảm ơn Jack và Buddy về chuyến đi và những cái sự phiêu lưu bất ngờ. As she drove away, khi mà cô ấy lấy xe đi, she realized something had shifted. Cô ấy nhận ra có một thứ gì đó đã thay đổi, shifted. She didn't know exactly what. Cô ấy không nhận ra chính xác là thứ gì. But she felt more open to the idea that not everything in life needed to be planned. Nhưng cô ấy nhận ra rõ hơn về cái ý tưởng rằng không phải có bất cứ thứ gì trên cuộc sống này đều cần phải được lên kế hoạch. From that day to work, kể từ đó về sau. Đón nhận the idea not waiting I needed to be planned. Và ý tưởng sẵn sàng đón nhận những điều không lường trước được. From that day to work, kể từ hôm đó, Emma made a conscious effort to live in a little space in a schedule for the unexpected. Emma made a cố gắng để lại một chút khoảng trống trong lịch trình. Made a conscious effort, cố gắng để lại một chút khoảng trống trong lịch trình cho những bất ngờ. Sometimes it was as simple as talking a different route home or saying yes to a last minute invitation. Đôi khi đơn giản là chỉ chọn một con đường khác, taking a different route home, để về nhà, hoặc là nói hoặc là say yes to last minute invitation, hoặc là nhận một lời mời bất ngờ, saying yes to a last minute invitation. And though she would never be as carefree as Jack, và mặc dù cô ấy be carefree, mặc dù cô ấy không thể nào tự do, người vô tư như Jack, carefree, vô tư Jack. She found joy in the moments she hadn't planned for. Cô ấy cảm thấy niềm vui trong những khoảnh khắc mà cô ấy không lập kế hoạch, không lên kế hoạch. Every now and then, thỉnh thoảng, Emma thought of Jack and Buddy. Emma nghĩ về Jack và Buddy, wondering where the road had taken them next. Tự hỏi con đường nào sẽ đón họ sẽ đi tiếp con đường nào, hành trình sẽ tiếp tục những hành trình đến nơi nào. Wondering where the road had taken them next.
tự hỏi họ sẽ đi tiếp con đường nào. Họ sẽ tiếp tục hành trình đến nơi nào. She never saw them again. Cô ấy không bao giờ thấy họ lần nữa. But their brief encounter left a lasting impact. Nhưng mà cuộc gặp gỡ ngắn ngủi ấy, encounter gặp gỡ, brief chừng left a lasting đã để lại một cái dấu ấn sâu sắc, lasting impact. But their brief encounter left a lasting impact. Nhưng mà cuộc gặp gỡ ngắn ngủi đã để lại một cái dấu ấn sâu sắc. Reminding her that sometimes the passions are the ones you don't see coming. Gợi cho cô ấy biết rằng đôi khi cuộc hành trình tốt, cuộc hành trình tuyệt vời là những chuyến hành trình mà cô không thể ngờ tới. Những chuyến hành trình tuyệt vời nhất chính là những chuyến hành trình mà cô không ngờ tới. The best journey are the ones you don't see coming. Những chuyến hành trình tuyệt vời nhất là những chuyến hành trình mà cô không ngờ tới. Okay, I will stop here. Thanks for watching and see you in the next videos. Nói chung thì sau một thời gian học Duolingo thì mình cảm thấy là Duolingo đã có một cái rèn luyện cho mình những cái cơ bản, và bây giờ mình muốn nâng lên tầm cao hơn thì những cái kiến thức hay những từ vựng của Duolingo không còn đáp ứng được cho mình nữa, cho nên mình sẽ dành thời gian để dịch bên ChatGPT để thu thập nhiều từ vựng hơn. Và cũng nhờ Duolingo mà mình vững chắc hơn về cái gì ta, cái kiến thức của mình, kiến thức nền tảng của mình, và mình sẽ sử dụng Duolingo ở những cái để làm vững cái nền tảng ở những cái việc học những từ vựng khác, những cái ngôn ngữ khác. Và bây giờ để nâng cao hơn thì mình chỉ tập trung học bên ChatGPT. Ok, mình sẽ dừng tại đây. Cảm ơn các bạn vì đã theo dõi và xin gặp lại các bạn ở những video lần sau.